Hi everyone, so welcome to my YouTube channel. In this video we are going to continue the chapter electricity of class 10th physics part. In the previous video we have solved some of the questions, some of the numericals we have solved. So let us continue the numericals now. So let us see what is the first question in this video. So here they have given a circuit. So 3.6 ohm, 6 ohm and 3 ohm are connected in series with 1 ohm and 2 ohm. These 3.6, 6 ohm and 3 ohm are connected in series and 1 ohm and 2 ohm are connected in parallel with 6 ohm. So ನೋಡಿ 3.6 ohm, 6 ohm, 3 ohm series ಆಗಿದೆ. ಈ 6 ಓಮು ಈ 1 ಓಮ್ ಮತ್ತು 2 ಓಮ್ಗೆ ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಆಗಿದೆ. ಈ 1 ಓಮು 2 ಓಮು ಸೀರೀಸ್ ಆಗಿದೆ. ನಾನು ಹೇಳೋದು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಈ ಮೂರು ಕೂಡ ಸೀರೀಸ್ ಆಗಿದೆ. ಫಸ್ಟ್ ಪಾಯಿಂಟು. ಎರಡನೇದು ಇವೆರಡು ಸೀರೀಸ್ ಆಗಿದ್ದು ಆ ಎರಡು ಇದಕ್ಕೆ ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಆಗಿದೆ. ಸೊ ಹಾಗಾದರೆ ಫಸ್ಟು ನಾವು ಇದ್ರದ್ದು ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಸೊ ಇದನ್ನು ನಾವು ಈ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ನ 4.5 ವೋಲ್ಟ್ಸ್ ಬ್ಯಾಟ್ರಿಗೆ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಸೊ ಈಗ ನಾವು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿರೋದು ಫೈಂಡ್ ದ ಕರೆಂಟ್ ಫ್ಲೋಯಿಂಗ್ ಥ್ರೂ ದ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್. ಸೊ ಇದರೊಳಗಡೆ ಕರೆಂಟ್ ಎಷ್ಟು ಹರಿತಾ ಇದೆ ಅಂತ ನಾವೀಗ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಈಗ ಇದು ಮತ್ತು ಇವೆರಡು ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಆಗಿದೆ ಅಂದರೆ ಫಸ್ಟ್ ಇದನ್ನು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ದೀಸ್ ಟು ಆರ್ ಇನ್ ಸೀರೀಸ್. ಸೊ ಹಾಗಾದರೆ ನಾವು ಇದನ್ನು ಹೀಗೆ ಕರೆಯೋಣ. ಸೊ ಇದನ್ನು R1 ಅಂತೀನಿ. R1 ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 1 ಓಮ್. ಇದನ್ನು R2 ಅಂತ ಕರಿತೀನಿ. R2 ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 2 ಓಮ್. ಸೊ ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಇನ್ ಸೀರೀಸ್. ಇವೆರಡು ಸೀರೀಸಾಗಿ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಗಿದೆ. RS ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು R1 ಪ್ಲಸ್ R2. RS ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು R1 ಅಂದರೆ 1 ಓಮ್, R2 ಅಂದರೆ 2 ಓಮ್. ಹಾಗಾದರೆ RS ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು, ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ 1 ಪ್ಲಸ್ 2 ವಿಚ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 3 ಓಮ್. ಸೊ 3 ಓಮ್ ಈಸ್ ದ resistance of these two resistors, and these two resistors are connected with 6 ohm resistor in parallel. So ಈಗ ಲಿಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಸೊ RS is equal to 3 ohm, then R3 is equal to 6 ohm. ಹಾಗಾದರೆ RS ಅಂದರೆ ಇವೆರಡು R1 ಪ್ಲಸ್ R2 ಸೀರೀಸ್ ಆಗಿದೆ. R1 ಪ್ಲಸ್ R2 ಈಸ್ ಇನ್ ಸೀರೀಸ್ ವಿತ್ R3. R3 ಅಂದರೆ 6 ಓಮ್. ಸೊ ಈಗ ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಆಗಿದೆ. R1 ಆ್ಯಂಡ್ R2 ಆರ್ ಇನ್ ಸೀರೀಸ್ ವಿತ್ R3 ಇನ್ ಪ್ಯಾರಲಲ್. ಹಾಗಾದರೆ ಈಗ ನಾವು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿರೋದು RP ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಕ್ವಶನ್ ಮಾರ್ಕ್. ಸೊ 1 ಓವರ್ RP ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 1 ಓವರ್ RS ಪ್ಲಸ್ 1 ಓವರ್ R3. ಸೊ 1 ಓವರ್ RP ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 1 ಓವರ್ RS ಅಂದರೆ 3 ಓಮ್ ಪ್ಲಸ್ 1 ಓವರ್ R3 ಅಂದರೆ 6 ಓಮ್. ಸೊ 1 ಓವರ್ RP ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು, ಸೊ ಎಲ್ ಸಿ ಎಮ್ 3 ಆ್ಯಂಡ್ 6ಗೆ ಎಲ್ ಸಿ ಎಮ್ 6 ಆಯಿತು. ಸೊ 3 1 2 6 1 1 ದಟ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 2 ಪ್ಲಸ್ 1 3/6. 3 1 3 2. ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ರೆಸಿಪ್ರೋಕಲ್ ಆಫ್ 1/RP? RP by 1. What is the reciprocal of 1/2? 2/1. Therefore, the resistance of these two. So ನೋಡಿ, ಇವೆರಡು ಸೀರೀಸ್ ಆಗಿ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಗಿದೆ ಅಂದರೆ 1 ಪ್ಲಸ್ 2 3 ಓಮ್ ಆಯಿತು. ಇವೆರಡು ಇದಕ್ಕೆ ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಆಗಿದೆ ಅಂದರೆ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 2 ಓಮ್ ಬಂತು. ಹಾಗಾದರೆ ಈ ಟೋಟಲ್ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸು 2 ಓಮ್ ಆಯಿತು. ಟೋಟಲ್ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ವಿಲ್ ಬಿಕಮ್ 2 ಓಮ್. ಹಾಗಾದರೆ ಈ 2 ಓಮು, ಈ 3.6 ಓಮು, ಈ 3 ಓಮು ಮೂರು ಕೂಡ ಸೀರೀಸಾಗಿ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಗಿದೆ. ಈಗ ಮತ್ತೆ ಸೀರೀಸ್ನ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಸೀರೀಸ್ನ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಹೀಗೆ ಬರ್ಕೋಣ. ಸೊ RP ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 2 ಓಮ್, R4 ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 3.6 ಓಮ್ and R5 is equal to 3 ohm. Now all the three are connected in parallel. Therefore, they are connected in series. Then R dash S is equal to question mark. R dash S is equal to RP plus R4 plus R5. So R dash S is equal to RP is 2 ohm, R4 is 3.6 ohm plus R5 is equal to, R5 ಎಷ್ಟಿದೆಯಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ದಟ್ ಈಸ್ 3 ಓಮ್.
So R dash S is equal to, so 3 plus 3 6, 6.6 plus 2, so 8.6 ohm ಆಯಿತು. So total 8.6 ohm ಬಂತು. So now the total circuit resistance will be equal to 8.6 ohm ಬಂತು. So ಈಗ ನಾವು let us find out the current. I is equal to V by R. So I is equal to, so battery is 4.5 volts divided by 8.6. So I is equal to, for if you divide it will become 45 and this become 86. So divide 45 by 86, we will get I is equal to 0.52 ampere. Therefore 0.52 ampere of current is flowing through the circuit. So like this we have to find out the current that flowing through the circuit. So now let us move for the next question. A copper wire of resistivity 1.6 into 10 to the power of minus 8 ohm meter has a cross sectional area of 20 into 10 to the power of minus 8 meter square. Calculate the length of this wire required to make a coil of 10 ohm coil. So let us answer this question. So let us make a list here. So in the data what they have given, rho resistivity is 1.6 into 10 to the power of minus 8 ohm meter. Then what is the area? Area is equal to 20 into 10 to the power of minus 8 meter square. Then resistance is given as 10 ohm. Now we have to calculate what is the length of the conductor. So now let us write the relation for these four. The relation is R is equal to rho L by A, but we want length. So L is equal to, you multiply A here, R into A divided by rho. So length of the conductor is equal to, resistance is 10 into area of cross section is 20 into 10 to the power of minus 8 divided by resistivity is 1.6 into 10 to the power of minus 8. So 10 to the power of minus 8, 10 to the power of minus 8 cancel ಆಯಿತು. ಉಳಿದಿದ್ದು 20, that is 20 into 10 which is equal to 200 divided by 1.6. So length of the conductor is equal to 200 divided by, so 2000 divided by 16 ಮಾಡ್ಕೊಂತೀನಿ. ಇಲ್ಲಿ ಪಾಯಿಂಟ್ ಇದೆ, ತೆಗೆದಾಕಿದ್ರೆ 6 ಆಯಿತು, 16 ಆಯಿತು, ಇಲ್ಲೊಂದು 0 ಹಾಕೋಬೇಕು. ಪಾಯಿಂಟ್ ಆದಮೇಲೆ 1 ಡಿಜಿಟ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ 1 0. ಸೊ L is equal to ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗೋಣ ಈಗ. ಸೊ ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಡಿವೈಡ್ ಇಟ್. 16 ones are 16, ಇನ್ನು 4 ಮಿಕ್ತು 40 ಆಯಿತು, 16 2s are 32, 8 ಮಿಕ್ತು ಇನ್ 5, so 80 ಆಯಿತು, 16 5s are 80. So length of the conductor is equal to 125 meter. So like this we have to find out the length of the conductor. So like this we have to answer, we have to solve this question. So now let us move for the next question. So the next question is, a 9 ohm resistance is cut into 3 equal parts. So this is a 9 ohm resistor. So this is a 9 ohm resistor. It is cut into 3 equal parts. So the total resistance is 9 ohm. It is cut into 3 equal parts means this is 3 ohm, this is 3 ohm and this is also 3 ohm. And all the three are connected in parallel. So all the three resistors are connected in parallel. So R1 is equal to R2 is equal to R3 is equal to 3 ohm. Now we have to calculate, find the equivalent resistance. So let us find out the equivalent resistance. So 1 over Rp is equal to 1 over R1 plus 1 over R2 plus 1 over R3. So 1 over Rp is equal to 1 over 3 plus 1 over 3 plus 1 over 3. So 1 over Rp is equal to, so 3 is the LCM, because all the denominators are same, add the numerator, 1 plus 1 plus 1. So 1 over Rp is equal to, so 3 by 3, 3 ones are 3 ones are. So now the answer is
1 over rp ಗೆ reciprocal rp 1 by 1 ಗೆ reciprocal 1, that is equal to 1 ohm. Therefore the total equivalent resistance is 1 ohm. So like this we have to calculate the total resistance. Now let us move for the next question. So next question ge hogana. Two resistors of 10 ohm and 15 ohm are connected in series to a battery of 6 volt. How can the value of current passing through them be compared? ನೀವು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿ, ಎರಡು ರೆಸಿಸ್ಟಾರ್ ಇದೆ. ಒಂದು R1 ವಿಚ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 10 ಓಮ್, ಇನ್ನೊಂದು R2 ವಿಚ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 15 ಓಮ್. ಸೊ ಎರಡು ಸೀರೀಸಾಗಿ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡೋಣ. ಸೊ ಇದೊಂದು ರೆಸಿಸ್ಟಾರು, ನೆಕ್ಸ್ಟು ಇದೊಂದು ರೆಸಿಸ್ಟಾರು. ಸೊ ಎರಡು ರೆಸಿಸ್ಟಾರ್ನು ಸೀರೀಸಾಗಿ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಇದು 10 ಓಮು, ಇದು 15 ಓಮು. ಸೊ ಹಾಗಾದರೆ ಅವುಗಳ ಇದರಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಕರೆಂಟ್ ಹರಿಯುತ್ತೆ, ಇದರಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಕರೆಂಟ್ ಹರಿಯುತ್ತೆ, ಎರಡನ್ನೂ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಬೇಕೀಗ. ಸೊ ಎರಡರಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಸೇಮ್ ಇನ್ ಬೋತ್ ದ ರೆಸಿಸ್ಟಾರ್ ಸೇಮ್ ಕರೆಂಟ್ ಫ್ಲೋಸ್. ಎರಡು ರೆಸಿಸ್ಟಾರಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಅಷ್ಟೇ ಕರೆಂಟು ಫ್ಲೋ ಆಗುತ್ತೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ದೇರ್ ಫೋರ್ ಇಟ್ಸ್ ರೇಷಿಯೋ ಈಸ್, ಯಾಕಂದರೆ ಕರೆಂಟಿನ ರೇಷಿಯೋ ಎಷ್ಟಪ್ಪ ಅಂದರೆ, ಇದು ಮತ್ತು ಈ ಎರಡರಲ್ಲಿ ಕರೆಂಟಿನ ರೇಷಿಯೋ ಎಷ್ಟಪ್ಪ ಅಂದರೆ 1:1, ಬಿಕಾಸ್ ಇನ್ ಬೋತ್ ಆಲ್ಸೋ ಸೇಮ್ ಕರೆಂಟ್ ಈಸ್ ಫ್ಲೋಯಿಂಗ್. ಸಿನ್ಸ್ ಸೇಮ್ ಕರೆಂಟ್ ಈಸ್ ಫ್ಲೋಯಿಂಗ್ ಥ್ರೂ ಈಚ್ ರೆಸಿಸ್ಟಾರ್, in 10 ohm resistor also, in 10 ohm and 15 ohm same current is flowing, means the ratio is 1:1. So 1:1 is the ratio of current that flowing through 10 ohm and 15 ohm resistor. Next, let us move for the next question. Two resistors with resistance 5 ohm and 10 ohm are to be connected to a battery of 6 volts so as to obtain minimum current. ಸೊ ಮಿನಿಮಮ್ ಕರೆಂಟ್ ಬರಬೇಕು ಅಂದರೆ ಹೇಗೆ ಜೋಡಿಸ್ಬೇಕು, ನಾವು ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಬರಬೇಕು ಅಂದರೆ ಹೇಗೆ ಜೋಡಿಸ್ಬೇಕು. ಸೊ ಮಿನಿಮಮ್ ಕರೆಂಟ್ ಬರಬೇಕು ಅಂದರೆ ಟೂ ರೆಸಿಸ್ಟಾರ್ಸ್ ವಿತ್ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ 5 ಓಮ್ ಆ್ಯಂಡ್ 10 ಓಮ್. ಕರೆಂಟ್ ಮಿನಿಮಮ್ ಆಗಿರಬೇಕು ಅಂದರೆ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸು ಜಾಸ್ತಿ ಇರಬೇಕು. ಹಾಗಾದರೆ ಫಸ್ಟ್ನೇದಕ್ಕೆ ಬರೋಣ, ದಟ್ ಈಸ್ ಮಿನಿಮಮ್ ಕರೆಂಟ್. To get a minimum current, two resistors are connected in series. ಸೊ ಎರಡು ರೆಸಿಸ್ಟರ್ನ ಸೀರೀಸಾಗಿ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಹಾಗಾದರೆ ಆರ್ ಎಸ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು, ಸೊ R1 is 5 ಓಮ್ ಆ್ಯಂಡ್ R2 is 10 ಓಮ್, ಸೊ ಟೋಟಲಿ 15 ಓಮ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಈಗ ಕರೆಂಟ್ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡೋದಾದರೆ I is equal to V by R. V ಅಂದರೆ 6 divided by 15, that is equal to 6ನ 15 ಇಂದ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ I will get 0.4 ಆಂಪಿಯರ್. ಸೊ 6ನ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ 0 ಪಾಯಿಂಟ್ ಹಾಕೊಂಡ್ರೆ 60 ಆಯಿತು. 15 4 60. ಹಾಗಾದರೆ ಟು ಗೆಟ್ ಮಿನಿಮಮ್ ಕರೆಂಟ್ ಬೋತ್ ದ ರೆಸಿಸ್ಟಾರ್ಸ್ ಆರ್ ಕನೆಕ್ಟೆಡ್ ಇನ್ ಪ್ಯಾರಲಲ್, ಬೋತ್ ದ ರೆಸಿಸ್ಟಾರ್ಸ್ ಆರ್ ಕನೆಕ್ಟೆಡ್ ಇನ್ ಸೀರೀಸ್. ಈಗ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಕರೆಂಟ್ಗೆ ಹೋಗೋಣ. ಸೊ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಗೆಟ್ ದ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಕರೆಂಟ್. ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್, ಟು ಗೆಟ್ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಕರೆಂಟ್, both resistors are connected in parallel. ಸೊ ಎರಡು ರೆಸಿಸ್ಟಾರ್ನ ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಆಗಿ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಕನೆಕ್ಟ್ ಬೋತ್ ದ ರೆಸಿಸ್ಟಾರ್ಸ್ ಇನ್ ಪ್ಯಾರಲಲ್. ಸೊ ಈಗ 1 over Rp is equal to 1 over R1, 1 over 10 plus 1 over 15. Now let us take the LCM for 10 and 15. So 2 5s are 10, 15 as it is, 5 1s are 5 3s are. So 2 5s are 10, 10 3s are 30 is the LCM. 10 1s are 30, 3s are 15 1s are 2s are.
So 1 over Rp is equal to 3 plus 2 is 6 by 30. 6 ones are 6 5s, sorry, 3 plus 2 is 5 by 30, sorry, that is equal to 1 by 6 ಆಯಿತು. It is equal to 1 by 6. So ಹಾಗಾದರೆ ರೆಸಿಪ್ರೋಕಲ್ ತೆಕ್ಕೊಂಡ್ರೆ it will become, so reciprocal of 1 by Rp is Rp by 1, 1 by 6 ಗೆ 6 by 1 which is equal to 6 ohm ಆಯಿತು. ಸೊ ಟೋಟಲ್ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ 6 ಓಮ್ ಆಯಿತು. ಈಗ ನಾವು ಅದನ್ನು ವೆನ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಕನೆಕ್ಟ್ ದೆಮ್, ಸೊ ವೆನ್ ದೇ ಆರ್ ಕನೆಕ್ಟೆಡ್ ಇನ್ ಪ್ಯಾರಲಲ್, ಸೊ ವಿ ವಿಲ್ ಗೆಟ್ 6 ಓಮ್. ಸೊ ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಐ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ವಿ ಬೈ ಆರ್. ಸೊ ವಿ ಅಂತ ತಗೊಂಡ್ರೆ, ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ದ ಬ್ಯಾಟ್ರಿ ಕನೆಕ್ಟೆಡ್ ಈಸ್ ಹೌ ಮೆನಿ ವೋಲ್ಟ್ಸ್? ಇಟ್ ಈಸ್ ಕನೆಕ್ಟೆಡ್ ಟು ಎ 6 volts ಬ್ಯಾಟ್ರಿ. ಸೊ 6 divided by 6, 6 ones are 6 ones are, that is equal to 1 ampere. So 1 ampere is the maximum current that flowing through. ಯಾಕೆಂದರೆ ಸೀರೀಸ್ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ 0.4 ಓಮ್ ಬಂತು, ಅದೇ ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ವಿ ಗಾಟ್ 1 ಓಮ್. ಸೊ 1 ಓಮ್ ಈಸ್ ಗ್ರೇಟರ್ ದ್ಯಾನ್ 0.6 ಓಮ್. therefore to get maximum current, so resistor should be connected in parallel. To get minimum current, the resistor should be connected in series. ಸೊ ಯಾಕೆಂದರೆ ಸೀರೀಸ್ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸು ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ, ಕರೆಂಟು ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸು ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ, ಕರೆಂಟು ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಈ ಒಂದು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟನ್ನು ನಾವು ಜ್ಞಾಪಕ ಇಟ್ಕೋಬೇಕು. ಸೊ ಇದಾದಮೇಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟು ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಮೂವ್ ಫಾರ್ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್. ಎ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ ಕನ್ಸಿಸ್ಟಿಂಗ್ ಆಫ್ ಎ ಬ್ಯಾಟ್ರಿ ಆಫ್ 3 cells ಆಫ್ 2 volts ಈಚ್. 3 ಸೆಲ್ ಇದೆ, ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಸೆಲ್ಲಿನ ವೋಲ್ಟೇಜು 2 volts ಆಗಾದರೆ, ಸೊ ಡೇಟಾದಲ್ಲಿ ಬರ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಟೋಟಲ್ಲು 2 + 2 + 2 6 volts ಬ್ಯಾಟ್ರಿ, 6 volts ಬ್ಯಾಟ್ರಿನ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. ಎ 5 ohm resistor, an 8 ohm resistor and 12 ohm resistor and a plug key all connected in series. ಎಲ್ಲದನ್ನೂ ಕೂಡ ಸೀರೀಸ್ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಯಾವ್ಯಾವನ್ನ? 5 ohm, 8 ohm, 12 ohmನ. ಹಾಗಾದರೆ ನಾವೇನು ಮಾಡಬೇಕು? ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ದ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಕರೆಂಟ್ ಫ್ಲೋಯಿಂಗ್ ಥ್ರೂ ದ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್. ಸೊ ಟೋಟಲ್ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸು, ಟೋಟಲ್ ಕರೆಂಟನ್ನ ನಾವು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಸೊ ವಿ 6 volts ಇದೆ, R1 is equal to 5 ohm, R2 is equal to 8 ohm and R3 is equal to 12 ohm. All the three are connected in series. Therefore RS is equal to R1 plus R2 plus R3. So RS is equal to R1 is 5, R2 is 8 and R3 is 12. So RS is equal to 12 plus 8 20, 20 plus 5 is 25 ohm. So 25 ohm is the total resistance ಆಯಿತು. ಹಾಗಾದರೆ ಟೋಟಲ್ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಗೊತ್ತಾಯಿತು, ವಿಚ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 25 ohm. ನಾವು ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ದ ಟೋಟಲ್ ಕರೆಂಟ್. ಟೋಟಲ್ ಕರೆಂಟನ್ನು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಐ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ವಿ ಬೈ ಆರ್. ಸೊ ವಿ ಅಂದರೆ 6 volts divided by R ಅಂದರೆ 25. So I is equal to, let us divide, that is 6 by 25. So 6ನ್ನ 25 ಇಂದ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡಿ. ಸೊ 0.0. ಸೊ 25 2s are 50. So in 10 ಮಿಕ್ತು 0, 25 4s are 100. So total circuit current is equal to 0.24 ampere. ಇಲ್ಲಿ ಕರೆಂಟ್ ಕಮ್ಮಿ ಆಗಲೇಬೇಕು, ಏಕೆಂದರೆ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸು ಜಾಸ್ತಿ ಆಯಿತು. So because all the three are connected in series, therefore total resistance will be more and hence the current will get decreased. Therefore the total current flowing through the circuit is 0.24 ampere. So like this we have to calculate the total resistance and the total current. Okay, next let us move for the next question. How many 176 ohm resistors in parallel are required to carry 5 ampere on a 220 volt line ಅಂತ ಇದೆ. ಈಗ ಇಲ್ಲೇನಾಗಿದೆ, 176 ಓಮ್ ಇರುವಂತಹ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಇರುವ ಎಷ್ಟೋ ರೆಸಿಸ್ಟಾರ್ಗಳನ್ನು ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಎಷ್ಟು ಅಂತ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಆದರೆ ಒಂದು ರೆಸಿಸ್ಟಾರಿನ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಗೊತ್ತು, 176 ಓಮ್. ಹಾಗಾದರೆ ಇಂತಹ ಎಷ್ಟು ರೆಸಿಸ್ಟಾರ್ಗಳನ್ನು ನಾವು ಪ್ಯಾರಲಲ್ಲಾಗಿ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಮಗೆ ಆ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ನಲ್ಲಿ 5 ಆಂಪರ್ ಕರೆಂಟು ಫ್ಲೋ ಆಗುತ್ತೆ. ಆ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ನ 220 ವೋಲ್ಟ್ ಲೈನ್ಗೆ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಹೌ ಮೆನಿ ರೆಸಿಸ್ಟಾರ್ಸ್ ಆರ್ ಕನೆಕ್ಟೆಡ್. ಹಾಗಾದರೆ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿರೋದು ನಂಬರ್ ಆಫ್ ರೆಸಿಸ್ಟಾರ್ಸ್. ಸೊ ಟೋಟಲ್ ಎಷ್ಟು ರೆಸಿಸ್ಟಾರ್ಗಳನ್ನು ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ಅನ್ನೋದು ಬೇಕಾಗಿದೆ. ಹಾಗಾದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ,
V is equal to 220 volts, R is equal to 176 ohm. ಹಾಗಾದರೆ ನಾವೀಗ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿರೋದು, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್, ಇದು ಟೋಟಲ್ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್, ಇದು ಅಲ್ಲ ಸಾರಿ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಒನ್ ರೆಸಿಸ್ಟರ್ ಇದು. So what is the resistance of one resistor? That is, it is 176 ohm is a resistance of one resistor. ನೋಡಿ ಇನ್ನೊಂದ್ಸಲಿ ಕ್ವಶನ್ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಒಂದು ರೆಸಿಸ್ಟಾರಿನ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸು ಇಷ್ಟಿದೆ, ಇಂತಹ ಎಷ್ಟು ರೆಸಿಸ್ಟಾರ್ಗಳನ್ನು ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ 5 ಆಂಪಿಯರ್ ಕರೆಂಟು ಫ್ಲೋ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಈಗ ಮೊದಲು ನೀವೇನು ಮಾಡಬೇಕಾಗಿರೋದೇನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಟೋಟಲ್ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಎಷ್ಟು ಅಂತ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಆ ಟೋಟಲ್ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ನ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ವಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ, ಐ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ, ಐ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 5 ಆಂಪರ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ, ವಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ, ಐ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ಈಗ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಟೋಟಲ್ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್. ನೀವು ಮೊದಲು ಈಗ ಟೋಟಲ್ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸನ್ನ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಿ, ಬಿಕಾಸ್ ರೆಸಿಸ್ಟರ್ಸ್ ಆರ್ ಕನೆಕ್ಟೆಡ್ ಇನ್ ಸೀರೀಸ್, in parallel, resistors are connected in parallel. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, ಆರ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ವಿ ಬೈ ಐ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಟೋಟಲ್ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ 220 ವೋಲ್ಟು 5 ಆಂಪಿಯರು, 5 1s 5 4s 5 4s. ಹಾಗಾದರೆ ಟೋಟಲ್ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸು 44 ಓಮ್ ಆಯಿತು. ಹಾಗಾದರೆ ಟೋಟಲ್ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸು 44 ಓಮ್ ಇದೆ, ಒಂದು ರೆಸಿಸ್ಟಾರಿನ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸು 176 ಇದೆ. ಹಾಗಾದರೆ ಇಂತಹ ಎಷ್ಟು ರೆಸಿಸ್ಟಾರ್ಗಳನ್ನು ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಆಗಿ 5 ಆಂಪಿಯರ್ ಕರೆಂಟು ಹರಿಯುತ್ತೆ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ನಾವೇನು ಮಾಡಬೇಕು, ಮೊದಲು ಒಂದು ರೆಸಿಸ್ಟಾರಿನ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಎಷ್ಟು ಅಂತ ಗೊತ್ತು, ಟೋಟಲ್ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಎಷ್ಟು ಅಂತ ಗೊತ್ತು, ಇವೆರಡನ್ನೂ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ವಿ ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ರೆಸಿಸ್ಟಾರ್ಸ್. ಸೊ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ರೆಸಿಸ್ಟಾರ್ಸ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು, what is the resistance of one resistor? 176 divided by what is the total circuit resistance? 44. 44 ones are 44 fours are. Agare how many resistors are connected in parallel? 4 resistors are connected in parallel. So what 4 resistorಗಳನ್ನು parallel ಆಗಿ connect ಮಾಡಿದೀವಿ. So like this we have to find this one. So let us solve one more question, same like this only. Let us solve one more question. So the question is like this: how many 132 ohm resistor in parallel? So hagadre resistance of one resistor is equal to 132 ohm. Now we have to calculate number of resistors connected in parallel. We have to calculate how many resistors are connected in parallel. First ಏನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, that is equal to 220 volts ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕರೆಂಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ which is equal to 5 ampere. Now we have to calculate the total resistance. So R represents the total resistance. R is equal to V by I. R is equal to V ಅಂದರೆ 220, I ಅಂದರೆ 5, 5 1s 5 4s 5 4s. Therefore what is the total circuit resistance? So total circuit resistance is equal to 44 ohm. So ಒಟ್ಟು ಟೋಟಲ್ ಸರ್ಕ್ಯೂಟಿನ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸು 44 ಓಮ್ ಇದೆ. ಹಾಗಾದರೆ ನಾವೀಗ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ನಂಬರ್ ಆಫ್ resistors connected in parallel. So we have to calculate how many resistors are connected in parallel. So ಅದಕ್ಕೆ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ n is equal to number of resistor in parallel is equal to, so what is the resistance of one resistor? 132 divided by what is the total circuit resistance? 44. 44 ones are 44 threes. Therefore how many resistors are connected? So therefore 3 resistors are connected in parallel. ಹಾಗಾದರೆ 3 ರೆಸಿಸ್ಟಾರ್ಗಳನ್ನು ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಆಗಿ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. How many resistors we have connected? So 2 resistors we have connected.
ಸೊ ಇದೇ ರೀತಿ ನೀವು ಇನ್ನೊಂದು ಕ್ವಶನ್ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಸೇಮ್ ಅದೇ ಥರ ಎಲ್ಲ ಇರುತ್ತೆ. ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಒನ್ ರೆಸಿಸ್ಟಾರ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 88 ಓಮ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಮಾಡಿ ನೋಡಿ ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ 88 ಓಮ್ಗೆ. ಅದೇ ಥರ ಸೊ ಇದು ಮೊದಲನೇ ಕ್ವಶನ್ನು. ಎರಡನೇದು ಹೋಮ್ವರ್ಕ್ ಆಗಿ ತಗೊಳ್ಳಿ. ಸೊ ಇನ್ನೊಂದು ಕ್ವಶನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ದಟ್ ಈಸ್ 220 ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ 220 ಒಂದೊಂದು ರೆಸಿಸ್ಟಾರಿನ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸು 220 ಓಮ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ಹಾಗಾದರೆ ಆ 220 ಅಂದರೆ ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ನೋಡಿಕೊಂಡು ಸೊ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಹೌ ಮೆನಿ ರೆಸಿಸ್ಟಾರ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಕನೆಕ್ಟೆಡ್ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಿ. ಸೊ ದೀಸ್ ಟು ಆರ್ ಹೋಮ್ವರ್ಕ್ ಕ್ವಶನ್. ಸೊ ಈಗೇನು ಮಾಡೋದು ಅದೇ ಥರ ಮಾಡಬೇಕು. ಈಗ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ರೆಸಿಸ್ಟಾರಿನ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ಫಸ್ಟು ಟೋಟಲ್ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಕಂಡುಹಿಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಇದನ್ನು ಟೋಟಲ್ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸಿಂದ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡಿ. ಸೊ ಇದು ಒಂದು ರೆಸಿಸ್ಟಾರಿನ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸು. ಸೊ ಟೋಟಲ್ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಕಂಡುಹಿಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸೊ ಟೋಟಲ್ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ನಿಂದ 220ನ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಹೌ ಮೆನಿ ರೆಸಿಸ್ಟಾರ್ಸ್ ಆರ್ ಕನೆಕ್ಟೆಡ್ ಇನ್ ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಲೈಕ್ ದಿಸ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಆನ್ಸರ್ ದಿಸ್ ಕ್ವಶನ್. ಸೊ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಫಾರ್ ವಾಚಿಂಗ್ ಮೈ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್. Those who are not subscribed, please subscribe my channel. Those who already subscribed, please watch my videos, like my videos and share my videos. And don't forget to press the bell icon to get the notification for the next video. So till then, thank you very much.